Puila सबके salam chanai dia se ajibi apne khan ke ekta khobor lai ani dia se itu do le do PM Kisan laga 20 instrument itu napa laga opor de beneficiary khan do le pishi mondu khwa laga opor de aru takhan kheti bari laga kam bi pishi kurina do le eta do napa ho jabo naki laga mondu itu la opor de apne khan ke aro bi short video ani dia se itu do le do status check kora time de latest installment details dole 17 installment ase tate dole F2 process bi yes ase aro payment status bi payment process itu do ita tak enaga ase put dekar nai itu do ki sate na ba sana koina unba beneficiary kan dole mundu khwa laga bi itu do na pabole laga asna pabole laga ase enaga koi thaka karne beneficiary kan logode itu la opore apne khan ke short pra itu video ani dia ase itu do le do latest installment 17 kuna yate installment laga bi amakhan dikho pare ase asol do 20 installment pawo lage olibi ita tak to le 17 installment inaga yate status te dikho pare ase aro yate do le do eligibility status to le land sitting no ase aro eKYC status yes ase aro other bank account sitting status yes ase asol do le yate tinda bi yes obla ke koina ase government brado olibi land sitting no koina amakhan dikho pare ase itu laga bi ekta doubt ase hoi puila laga installment bi land sitting no kolibi amar state to pai thakisile holibi itu bar dole takhan tik pra verification chaise kole do land sitting no kolibi napa hoi jabo nisna bi amakhan yate dikhibo pari ase kile kole do wanishina fourth month every fourth month pai thaka do deri khwa karne itu la opor bi mondok ekta enaka apne khan ke itu bi kuri ase holibi installment amount hole installment number do 20 installment itu laga hisab te central bra dia hisab te 20 installment hobo aro amount hole pai thaka nishina rupees 2000 hobo aro expected release to hole June mona enaka expected tagishe hole bi ida dole notun update dole July August koina aro yate notun update to amakhan dikho pare ase hole bi do officially announce kora do nohoy hole bi expected mona do amakhan yate dikho pare ase aro previous release to le February 2025 19 installment do ina takishile amount opore apne khan ke to bi khoi dia ase aro next is sabo yate do hele do apne khan ke installment wise sab sa time de ki muna de aro ki period de pabole laga ase apne khan ke itu olop apne khan ke dikhai dibo kunba do janina thakibo holibi kunba na jana khan installment wise sab de aro sal hisab de apne khan ke itu dikhai dibo first installment hole do February 24 2019 itu de first installment era release kora do ma yate dikho pare ase aro second hole May 2 2019 de amakhan dikho pare ase aro third hole November 1 2019 exal de 3 bar installment hisab de amakhan yate 2019 de February de ekbar May de ekbar aro November de ekbar koina amakhan yate dikho pare ase aro next is abo yate bi dikho pare ase ki 4th 5th 6th yate bi tinta installment do amakhan dikho pare ase etu dole do 2020 2020 de pa dole April 4 2020 itu do 4th installment aro 5th dole June 25 2020 de dikho pare ase aro 6th dole August 9 2020 naga exal de kwanisha 3 bar pa dole yate bi amakhan dikho pare ase 5th installment dole June 25 2020 itu dole par ho jase June de pabole laga do holibi dia July August laga hisate amakhan aro next de sabo yate bi amakhan dikho pare ase ki 7 8 9 10 itu installment laga hisate December 25 2020 de ekta ase May 14 2021 de ekta ase August 10 2021 de ekta ase aro January 1 2022 de ekta ase itu dole 7 to 10 installment hisate amakhan yate dikho pare ase koina apne khan ke tubi koi dia ase aro next 11 laga installment amakhan sabo yate sa time dole 11 to 13 installment itu la opor bi apne khan ke dikhai dibo June 1 2022 aro October 17 2022 February 27 2023 inaga amakhan yate dikho pare ase itu dole 11 to 13 itu la installment dikhai dia ase aro next day sabo yate bi amakhan dikho pare ase ki 14 to 17 major laga July 27 2023 itu dole 14 installment amakhan dikho pare ase aro 15 de dole November 15 2023 16 dole February 28 2024 aro 17 dole June 18 2024 ina dikho pare ase
holibi yate 14 installment ke sa time de July 27 2023 kona dikhibo pare ase etia itula moina hisab te hole do July 27 to hwa nai next Sunday hobo itulaga ekta expect ase itula date hisab te milise kole do 27 July 2025 te pabole laga bi ekta amakan akha koribo kile kole 14 installment pa dole July 27 2023 te amakan dikhibo pare ase itu hisab te July 27 2025 te pawona nai itulaga opor bi amakan rogi sabo kile kole July August itu duita major laga amakan dikhibo pare hisab te itu di pawona nai kona rogi thakibo kona itula opor bi koi di ase aro 18 bra start kona installment aro sabo next day yate do hole do 18 bra 20 tak te sa time de October 5 2024 ekta ase 19 installment hole February 24 2025 ina dikhibo pare ase itia tak PM Kisan La portal de 19 installment hole February 24 2025 itia tak itu show kar do apni khan ke hodai dekhai thake aro ajibi itu apni khan ke dekhai di ase aro 20 installment hole expected to June 2025 tak shile holibi June mona bi par hoise itia July ase itia July bi itia khatam hobole ase holibi konishina 27 July itu roki sabo tadi pabona nai juti tadi pa nai kole do August te aro chai jabo nishina amkhan dikhibo parise holibi apni khan gaji itu dikhai dia dole do PM Kisan Samman Nidhi laga latest update itu dole installment number hisabte aro release date hisabte apni khan ke itu dikhai dia ase kunba dole jani na thakibo aro kunba do na jani na thakibo installment wise hisabte kiman sal bra kiman tokte file logina ase aro release kurina ase itu la opore apni khan ke itu dikhai dia ase kunba beneficiary khan do bishi mon do khwala ka opore bi itu installment do kiman bra kiman pai ase status check kora time de tate FTO process bi yes ase ala khan ke do pai logina moige na pai niki ina kunba beneficiary khan do hota baji bi kuri thake itu karne sob bujibo karne itu koi ase kun gi bi data pa nai second installment hobole thaka ase sal de 3 times pa laga doile idia second wala installment do deri hoi jaise idia fourth month de pawle ta do fifth ina running di jaise hole bi akha korbo kile kole do PFMS de check kora time de bi already tade do approve kurina ase aro status check kora time de bi tade do FTO process to yes ase kurti tar nai itu la hisab de do release to korbo niki kuna tangka to pai jabo niki kuna ekta akha ase itu karne beneficiary khan do kida ta khan release korbo itu roki thakibo aro apni khan ke common ja dole nichu laga status hodai check korbi aro tate nichu laga bank TBD link aro other setting itu on sob to clear rakhibo kuna tibi koi dia ase kile kole do eligibility farmer khan laga to cultivate kora land aro land setting khan dole other setting khan itu on sob clear thakibo lage koina ase aro yate annually mokhan ke pa dole 6000 pai ek sal de aro installment amount dole rupees 2000 ena thake edu dole hotai pai ta kanishina rupees 2000 ni pabo holibi wanishina amakan laga the farmer laga account khan do dekta ta hishibole do pai jabo eko mondok nokorbe kona edu bi koi dia ase aro edu dole wanishina officially announce to ita tak nai date fix nai holibi akha korbo kite holibi pabo aro July de pa na kole do August de pabo edu karne kitia ta khan bra date to update korbo aro announce korbo apni khan ke joldi update kori dibo wana edu bi koi dia ase wanishina yate installment frequency dole 3 installment per year inaka pai thake 3 times per work salary aro payment period dole April July August November December March koina yate amahan dikho pare ase etu dole April to July 4 months ase ekta installment hobo August to November ekta installment hobo or December March tate 4 months after tate ekta installment hobo to ek sal de 3 times 3 installment hobole ase etu to equal installment hobo tate one is na April to July ase August to November ase December to March ase yati dikhai sabte July mona de pabole bi ekta hok ase ar July pa na gole do August de pabole laga ekta hok ase kile gole do yati first time de pa hisab de April to July ase aro August to November ase itu la hisab de amkhan akha kori thakbo itu July mona de
pabo itu last bale kona aro tade pa na bolibi akas to pawle ase kona amakhan yate takhan bra installment aro 4th month yate payment period dekhai dia hisab pabo kona amakhan kha koi dakbo kona apni khan ke to short pro video banai dia ase kiman chun pra saise bishi khushi paise aro next video dalo korbo aji karne mani for more updates saita gibi tanakate